Welcome, WATERMAN. This week is the last week from May. The week begins from 23 tot en met 29. As we zien, de eind to some sort of a geheim contractual overeenkomst. Mensen krijgen inzicht. Een eind voor een maag in je leven. Verdriet voor een maag. En een ram. Een maag en een ram of iets gedaan dat was niet door de bok. Problematic situatie voor een stier en een maag en een maag, een stier en een maag collaboreren en deed iets dat was niet boven water. Heel veel informatie komt uit over een maagvrouw en hoe een maagvrouw en een kreef creëren some sort of a zaak dat was niet van ze en heeft heel veel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Een eind voor een maagvrouw. Mensen recognize wat een maagvrouw en een maagman heeft gedaan. Mensen krijgen inzichten, verdriet, de geheim over een maagvrouw en een maagman is nou out. Dus als jullie kijken in de huis, de zeshuis is een eind. En de eind is dat de geheim dat een ram have is now out. De geheim dat een leeuw have is now out. De geheim wat een maag heeft is ook now out. Dus in deze week, as you recognize, it is over 22 en 44 en is communicatie, documentatie, communicatie over dingen dat gebeurt, dat nou komt over, boven water is. Zo is het, deze mensen deden dingen achter de tranen en nou, het is nou boven water. Moeilijkheid is nou over. Mensen recognize the collaboration van een stier, een maagvrouw. Dat een stier en een maagvrouw had some sort of a contractual overeenkomst en een boodschappen aan ze gegeven. Mensen krijgen inzicht en recognize wat een boodschappenadvocaat of een boodschappenhoog professional person heeft gedaan door kopie van data en informatie. Verdriet voor deze oogopgeleide boodschappenpersoon, omdat die mensen recognize dat deze persoon geven een stier en een maag some sort of a documentatie of some sort of a licenses dat was niet van toepassing en deze mensen gebruiken om de mensen data en informatie. Mensen nou hebben inzicht en recognize dat het some sort of a zakelijke onderneming contractual overeenkomst dat een maagvrouw en een kreef hebben, is niet gebaseerd op feiten. En deze mensen had gelegen en bedriegen over een zaak, dat de zaak was voor ze en zit heel veel te verdienen aan de volste benodigdheid. Emotie heeft mee te maken met een leeuw, een maagvrouw en een leeuw. De eind voor een maagvrouw en een leeuw. Mensen nou krijgen inzichten wat een maagvrouw en een leeuw heeft gedaan en een eind. Mensen is nou op zoek naar een heleboel geld. En dit is een situatie waar het heeft mee te maken met belasting. Het heeft mee te maken met heel veel geld dat mensen hebben verdiend aan de volste benodigdheid. Door de verbruiken van iemand anders data en informatie. En hebben heel veel geld verdiend. En hier jullie WATERMAN mensen recognize wat een maagvrouw heeft gedaan. Dat een maagvrouw zit een heleboel geld te nemen van iemand. En aan de mensen rekenen. En daar die gaat nou zien dat een leeuw en een maagvrouw samen met een ram het collaboreren. En deed iets wat was niet door de boek. Dus als je ziet, een eind voor een maagvrouw en een leeuw. Omdat mensen krijgen inzicht wat een maagvrouw en een leeuw heeft gedaan. Dan we zien de energie van een heleboel geld en mensen gaan nou recognize dat een kreef en een maagvrouw had some sort of a contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op feiten en have een heleboel geld genomen. And this is so it says identity theft of fraude door de verbruikster van iemand onder informatie. En mensen recognize dat een boodschappenvrouw is achter deze oneerlijk spelletje. Data and informatie come out and a corporation institution now recognize what a couple have done. A corporation institution recognize that a tweeling and zijn partner
have dingen gedaan, geld genomen, dat was niet van ze. Dus deze tweeling en zijn partner have gecollaboreerd en have heel veel geld genomen onder valse benordelijkheid. So it says die gaat recognize dat een kreeft dat is getrouwd met een tweeling of een Leo dat is getrouwd met een tweeling have heel veel geld genomen onder valse benordelijkheid. Deze mensen use iemand anders data en informatie en have heel veel geld gekregen. Dus het komt op als identity theft. Oké, waar iemand anders mensen gebruikt, onder mensen e-mail, informatie, data om geld te verdienen onder valse benordelijkheid. Verdriet voor een Ramina Corporation Institution. Mensen recognize wat een Ramina Corporation Institution heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht over een Leo, de N voor Leo. En verdriet voor een Ram en een Leo. En een tweeling vrouw. Omdat mensen recognize dat deze mensen have iets zit te doen dat was niet door de boek. Esther is nou in heleboel problemen. Een hand voor Esther. Esther geeft op een boodschatten. Esther recognize dat de boodschatten had ze in heel veel problemen gebracht. Een einde voor Esther in een corporation institution. Omdat some sort of een rechtszaak. En ik zie some sort of een bescherming voor een standby person. Een maakvrouw had some sort of een geheim contractual overeenkomst en had heel veel geld verdiend. Die mensen recognize dat deze maakvrouw is niet wie hij of zij zegt dat ze is en hebben heel veel geld genomen. Deze maakvrouw is verschrikkelijk. Deze maakvrouw heeft heel veel geld gefraudeerd, heel veel mensen geld door geld dat moet gestuurd aan mensen. Deze vrouw had het niet gestuurd aan de mensen en had het voor zelf genomen. En mensen recognize dat deze persoon copy iemand anders data en informatie. En krijgt some sort of a new start on the valse benordelijkheid. Omdat nou mensen krijgen helemaal inzicht van wie deze persoon is. En voor some sort of a contractual overeenkomst deze persoon heeft. En mensen recognize dat deze persoon is niet wie hij of zij zegt dat ze is. Mensen nou krijgen inzicht over een kreef en zijn partner. En hoe een kreef en zijn partner creëert some sort of an oneerlijk spelletje. Een Scorpion couple komt uit of een grote problemen. Een Scorpion couple geeft op een kreef en zijn partner. En laat mensen even weten precies wat is gebeurd. Dus mensen recognize dat een maak en een tweeling, een kreef, niet de waarheid gesproken over some sort of a corporation, some sort of a ondernemer dat ze zegt dat ze heeft, die recognize dat het is niet waar. Die krijgt inzicht dat deze persoon is zoals deze twee personen gebruiken iemand anders ondernemer informatie en hebben een heleboel geld daarvan verdiend. Een heleboel data en informatie komt uit. Geen win voor een tweeling. Mensen nou krijgen inzicht wat een tweeling en zijn partner heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat een tweeling en zijn partner hebben gecreëerd heleboel chaos, zeg maar zo. En die nou pak een boodschatten en een Leo advocaat voor iets dat ze hebben contractual overeenkomst, some sort of a geheim contractual overeenkomst gegeven aan een maakvrouw en aan een steervrouw en mensen nou recognize. Dus verdriet voor een boodschattenvrouw, deze boodschattenman man of vrouw, het is een notary of zo, geven mensen andere mensen ondernemen data en informatie en creëren some sort of a zaak onder valse benordelijkheid. Verdriet is hier voor een maakvrouw. En mensen in authority gaan nou op zoek naar een heleboel geld wat de maakvrouw vanuit een bank, financial institution heeft genomen door de verbruikster van iemand anders informatie. Hier zien wij dat een maag
of a tweeling en zijn partner en zijn vrouw of man of vrouw is een heleboel problemen omdat de corporation nou recognize hoe a tweeling had some sort of a new start gekregen. Dat was niet van boven water. Dus heleboel van jullie gaat nou recognize wat een ram heeft gedaan. Deze ram is zeer deceptive en some sort of a geheimhouding over some sort of a contractual overeenkomst. The moon is in the weegschaal. Dat betekent dat het gaat over contractual overeenkomst. En hier is legal issue geen win voor een maag en een kreef, omdat die recognize een maag en een kreef is niet eigenaar voor een some sort of a onderneming. Dus mensen een ram in een corporation institution verdriet. Dus als jij bent connect met een ram in een corporation institution verdriet voor deze persoon. Een stier is nou in heleboel problemen en als een stier is in some een stier heeft iets gedaan. Een stier heeft some sort of a geheim contractual overeenkomst samen met een boodschap opgesteld en die wordt gepakt. Problematic situatie voor en legal issues voor een tweeling, een maagvrouw en een tweeling. Mensen nou recognize de maagvrouw have gecreëerd some sort of a problem. Deze maagvrouw is in een legal issues en die pakt een maagvrouw omdat de maagvrouw is niet have gecreëerd een manier om een heleboel geld te verdienen. En zoals deze persoon moet geld uitbetalen en heeft het nooit uitbetaald en heeft de geld voor zichzelf genomen. En die heeft deze persoon gepakt. Dus jullie waterman mensen, problemen is nou over. De geheimhouding van een kreef zakenperson, een kreef en een maakvrouw had iemand ondernemers, zoals iemand KWK en gebruiken mensen KWK en verdient daarvan en het wordt gepakt. Oké, als je recognize 2 keer de corporation kom op. Leo, mensen nou recognize een eind voor een Leo en een maakvrouw. Oké, mensen recognize dat een ram is degene dat geeft Leo en een maakvrouw some sort of a data en informatie in Nederlands terecht te komen onder volste benauwdheid door de verbruikse van iemand anders documentatie en informatie. En die pakt een ram, omdat de ram het gecollaboreerd met de boodschap dat om te doen. Een eind voor een maak, hoe deze maak man of vrouw is, een eind. Een oude maakvrouw een eind. En deze jonge persoon een eind. En waterman mensen nou recognize de geheim rond heel veel geld. Waterman en mensen recognize dat de maakvrouw en de kreef hebben hetzelfde documentatie en dezelfde zakelijke onderneming informatie. En die hebben deze mensen gepakt voor fraude. Informatie komt uit en die nou recognize a Scorpion couple hebben doorgegeven dat een tweeling couple is niet de juiste persoon. Een Scorpion couple recognize dat een kreef dat is getrouwd met een tweeling even een heleboel geld verdient. En is zoals deze Scorpion couple is in problemen gekomen en gaat nou een kreef opgeven en vertelt dat de kreef is niet de juiste persoon en dat de kreef een heleboel geld gekregen. Eider van teruggave of zo en de kreef gebruikt iemand anders ondernemen en iemand anders data en informatie. Dus jullie waterman komt best wel uit. Jullie waterman eind some sort of a contractual overeenkomst dat hij mag hebben, ja. En jullie waterman gaat beschermd een steenboog. Jullie waterman krijgt some sort of a new start om achter te komen dat een paar mensen zitten frauderen. Het kan in allerlei vorm. En het tweelingkoppel is nou in een heleboel problemen omdat de corporation nou recognize how a tweelingkoppel at some sort of a new start kan krijgen.
Dus ik wens jullie een fijne week. Jullie komen hier goed vanaf een problematische situatie, omdat je gaat direct uitzoeken wat precies is gespeeld. Namaste.